Hi guys, welcome to Commerce Divine YouTube channel. So today we are going to attempting Maharashtra set paper, that is paper 1, which is general paper for all of us. So ಒಂದು ಬೇಸಿಕ್ ಐಡಿಯಾ ಬರಲಿ, ಹಾಗೆ ಹೇಗೆ ಅಟೆಂಪ್ಟ್ ಮಾಡಬೇಕು ಹೊಸಬ್ರು ಯಾರಾದರೂ ಇದ್ದರೆ ಸಿ ಬಿ ಟಿ ಮಾಡ್ತಾ ಇರೋರು ಸಿ ಬಿ ಟಿ ಆಗಲಿ ಅಥವಾ ಜನರಲ್ ಮ್ಯಾನ್ಯಲ್ಲೇ ಬರುತ್ತೆ. ನಮಗೆ ಸ್ಟೇಟ್ ಪೇಪರ್ಸ್ ಎಲ್ಲ ಆಲ್ಮೋಸ್ಟ್ ಮ್ಯಾನ್ಯಲ್ಲೇ ಇರುತ್ತೆ. ಸೊ ಹೇಗೆ ಅಟೆಂಪ್ಟ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಈಸಿ ಆಗುತ್ತೆ. ಸೊ ಎಕ್ಸ್ಪೆಷಲಿ ನಮಗೆ ಕೆಸೆಟಲ್ಲಿ ಪೇಪರ್ 1 ಬಂದು ಹಾಫ್ ಆನ್ ಅವರ್ ಅಷ್ಟೇ ಇರುತ್ತೆ. ಸೊ ಹಾಫ್ ಆನ್ ಅವರಲ್ಲಿ ನೀವು ಟ್ಯಾಕಲ್ ಮಾಡಬೇಕಾಗುತ್ತೆ. ಈವನ್ನ ಡೇಟಾ ಇಂಟರ್ಪ್ರಿಟೇಷನ್ ಆಗಲಿ, ಪ್ಯಾಸೇಜ್ ಆಗಲಿ, ಅದನ್ನು ಹಾಫ್ ಆನ್ ಅವರಲ್ಲಿ ಈ ಎಂಟೈರ್ 50 ಕ್ವೆಶನ್ಸ್ನು ಕೂಡ ಅಟೆಂಪ್ಟ್ ಮಾಡಬೇಕಾಗತ್ತೆ. ಸೊ ಒಂದು ಬೇಸಿಕ್ ಐಡಿಯಾ ಬರಲಿ ಅನ್ನೋ ಒಂದೇ ಉದ್ದೇಶಕ್ಕೆ ಈ ವಿಡಿಯೋ ಮಾಡ್ತಾಯಿದ್ದೀನಿ. ಸೊ ಬನ್ನಿ ನೋಡೋಣ. The first question is, understanding level of teaching includes memory, aptitude, insight and creativity. So the answer is memory and insight, that is third one. So next, so most intellectual fertile period of human being. So ಮನುಷ್ಯನ ಜೀವಿತಾವಧಿಯಲ್ಲಿ ಮೋಸ್ಟ್ ಇಂಟೆಲೆಕ್ಚುಯಲಿ ಫರ್ಟೈಲ್ ಪೀರಿಯಡ್ ಯಾವುದು ಅಂತ ಕೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ದಟ್ ಈಸ್ ಅಡಲ್ಟ್ಹುಡ್. ಆ್ಯಂಡ್ ದೆನ್ ಫ್ರಮ್ ಏನಿದೆಯಲ್ಲ ಸ್ವಯಂಲಿ, ಸೊ ಅದು ಏನಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಅಂತ ಕೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ, ಫಾರ್ ಕ್ಲಿಯರಿಂಗ್ ದ ಡೌಟ್ಸ್. ಸೊ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಒನ್ ಈಸ್, ಹಿಸ್ಟ್ರಿ ಕೆನಾಟ್ ಬಿ ಥಾಟ್ ಬೈ ಯೂಸಿಂಗ್. ಹಿಸ್ಟ್ರಿ ಯಾವುದ್ರ ಮೂಲಕ ಹೇಳ್ಕೊಡೋಕ್ಕಾಗಲ್ಲ. ಸೊ ಹಿಸ್ಟ್ರಿನ ಡೆಮಾನ್ಸ್ಟ್ರೇಟ್ ಮಾಡಿ ನೀವು ಹೇಳ್ಕೊಡೋಕ್ಕಾಗಲ್ಲ. ರೋಲ್ ಪ್ಲೇ ಮಾಡ್ಬೋದು, ಮ್ಯಾಪ್ಸ್ ತೋರಿಸ್ಬೋದು, ಡಿಜಿಟಲ್ ಚಾರ್ಟ್ಸ್ ತೋರಿಸ್ಬೋದು, ಬಟ್ ಯು ಕಾಂಟ್ ಡೆಮಾನ್ಸ್ಟ್ರೇಟ್ ಹಿಸ್ಟ್ರಿ. ಅಂದರೆ ಅದನ್ನು ನೀವು ಡೆಮಾನ್ಸ್ಟ್ರೇಟ್ ಮಾಡಿ ಹೇಳ್ಕೊಡೋಕ್ಕಾಗಲ್ಲ. So absolute and relative grading are the types of dashed grading ಅಂತ ಕೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಸೊ ಅದಕ್ಕೆ ಆನ್ಸರು ಸ್ಟ್ಯಾಂಡರ್ಡ್ ಗ್ರೇಡಿಂಗ್. ಸೊ ಮೋಸ್ಟ್ ಎಸೆನ್ಷಿಯಲ್ ಕ್ವಾಲಿಟಿ ಆಫ್ ಅ ರಿಸರ್ಚರ್ ಏನು ಅಂದರೆ ಪಂಕ್ಚುಯಾಲಿಟಿನ, ಇಂಟೆಲಿಜೆನ್ಸಾ, ಜೆನ್ಯೂನ್ ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟ್ ಇನ್ ರಿಸರ್ಚಾ ಅಥವಾ ಮಾಸ್ಟ್ರಿ ಓವರ್ ಓನ್ ಸಬ್ಜೆಕ್ಟಾ. ಅಂದರೆ ಜೆನ್ಯೂನ್ ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟ್ ಇರಬೇಕು ರಿಸರ್ಚರ್ಗೆ ಯಾವುದ್ರ ಮೇಲೆ, ರಿಸರ್ಚಲ್ಲಿ. ಸೊ ಅವ್ರ ವಸ್ತು ಅಂದರೆ ಯಾವ ಟಾಪಿಕ್ ತೊಗೊಂಡಿದ್ದಾರೋ ಆ ರಿಸರ್ಚ್ ಟಾಪಿಕ್ ಬಗ್ಗೆ ಅವ್ರಿಗೆ ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟ್ ಇರಬೇಕು. ಸೊ ರೆಕಾರ್ಡಿಂಗ್ ಆಫ್ ರೆಫ್ಲೆಕ್ಟಿವ್ ನೋಟ್ಸ್ ಇನ್ ಕ್ವಾಲಿಟೇಟಿವ್ ರಿಸರ್ಚ್ ಈಸ್ ಕಾಲ್ಡ್ ಆ್ಯಸ್, ಸೊ ರೆಫ್ಲೆಕ್ಟಿವ್ ನೋಟ್ಸ್ ಇನ್ ಕ್ವಾಲಿಟೇಟಿವ್ ರಿಸರ್ಚ್ ಈಸ್ ಕಾಲ್ಡ್ ಆ್ಯಸ್ ಮೆಮೋಯಿಂಗ್ ಅಂತ ಕರೀತಾರೆ. ಸೊ ಕೋಡಿಂಗ್ ಅಂತ ಕರೆಯಲ್ಲ, ಡಿಕೋಡಿಂಗ್ ಅಂತಲೂ ಕರೆಯಲ್ಲ, ಇನ್ಸ್ಟ್ರಕ್ಟಿಂಗ್ ಅಂತ ಕರೆಯಲ್ಲ, ಮೆಮೋಯಿಂಗ್ ಅಂತ ಕರೀತಾರೆ. ಸೊ ವೇರಿಯಬಲ್ ಅಕಾಡೆಮಿಕ್ ಅಚೀವ್ಮೆಂಟ್ ವಿಲ್ ಬಿ ಮೆಷರ್ಡ್. ಸೊ ಅಕಾಡೆಮಿಕ್ ಅಚೀವ್ಮೆಂಟ್ನ ಹೇಗೆ ನೀವು ಮೆಷರ್ ಮಾಡ್ತೀರಾ? ಫಸ್ಟ್ ರ್ಯಾಂಕ್, ಸೆಕೆಂಡ್ ರ್ಯಾಂಕ್ ತೆಗ್ದಿದ್ದಾನೆ, ಅಥವಾ ಟಾಪರ್ ಆಗಿರೋರು ಫಸ್ಟ್ ರ್ಯಾಂಕ್ ತೆಗ್ದಿದ್ದಾನೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀರಾ, ಸೆಕೆಂಡ್ ರ್ಯಾಂಕ್ ತೆಗ್ದಿದ್ದಾನೆ, ರ್ಯಾಂಕ್ ವೈಸ್ ಹೇಳುವಂಥದ್ದಲ್ವಾ. ಸೊ ದಟ್ ಈಸ್ ಕಾಲ್ಡ್ ಆ್ಯಸ್ ಇಂಟರ್ವಲ್. So if a frequency distribution has some extreme scores, then appropriate measure of central tendency will be dash. So frequency distribution some extreme scores irutte. So appropriate measure of central tendency, adralli central tendency appropriate measure madodare, that is a median. So research is based on, research ಯಾವಾಗೂ ಯಾವುದರ ಬೇಸ್ ಇರುತ್ತೆ ಅಂತ ಕೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. Research is based on primary data and secondary data. So next is comprehension. Comprehensionally comprehension or passage ಏನಂದರೆ ಯಾವ ಥರ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ಅಂದರೆ ಬೇಸ್ಡ್ ಆನ್ ಅರ್ತ್ಕ್ವೇಕ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಸೊ ಅರ್ತ್ಕ್ವೇಕ್ ಬಗ್ಗೆ ಸುಮ್ಮನೆ ಹಂಗೆ ಬ್ರೀಫ್ ಔಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಓದ್ಕೊಂಡು ಹೋಗಿ. ಸೊ ಅರ್ತ್ಕ್ವೇಕ್ ಕಮ್ಸ್ ಲೈಕ್ ಅ ಥೀಫ್ ಇನ್ ಅ ನೈಟ್ without warning. It was necessary therefore to invent an instrument that is neither slumbering or slept. Some devices were quite simple. So one of the instrument consists of the rod of various length and thickness, which would stand up to like 9 pins, should be shock. It shook a rigid table upon which this stood. It is were gentle, was more unstable rods. Its thus the rod falling for the direction why they fell recorded by slumbering scientists, and strength in the shock then it is too weak, delicate
ಆ ಐಡಿಯಾ ಏನು ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರಲ್ಲ, ಸೊ ನೀವು ಅದ್ರ ಮೇಲೆ ಕಾನ್ಸಂಟ್ರೇಟ್ ಮಾಡಿ ಓದ್ಕೊಂಡೋಗಿ. ಸೊ ಇಟ್ ಈಸ್ ಏಮ್ ಟು devise an instrument could be record a pen on a paper and movements of the ground over the table quack passed by. So I write, my pen moves, but the paper kept still. So which practice, no doubt it could in a time learn to write by holding the pen still while the pen moved. So the sound is silly, suggested precisely idea adopted by some earthquake earlier instruments, seismometers for recording earthquakes. But then when the table, pen holder and the paper all moves, how possible it is legibly? The key to solution for the problem in everyday observation. Why does the person standing in a bus or train still tend to fall when it is sudden start it made? So it is because his feet moves but his head stays still. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ವೇರಿಯಸ್ ಮೆಟಾಫರ್ಸ್ಗಳು ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ರಿಗಾರ್ಡಿಂಗ್ ಅರ್ತ್ಕ್ವೇಕ್ ಇನ್ಸ್ಟ್ರೂಮೆಂಟ್ ಬಗ್ಗೆ. ಸೊ ಅರ್ಲಿಯರ್ ಯಾವ ಇನ್ಸ್ಟ್ರೂಮೆಂಟ್ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತಿದ್ರು, ಸೊ ಅದ್ರ ಬಗ್ಗೆ. ಸೊ ದಿಸ್ ಪ್ಯಾಸೇಜ್ ಸೇಸ್ ದ ಅರ್ಲಿಯರ್ ಇನ್ಸ್ಟ್ರೂಮೆಂಟ್ ಆಫ್ ಮೆಷರ್ ಆಫ್ ಅರ್ತ್ಕ್ವೇಕ್ಸ್ ವರ್ ನಾಟ್ ಸೆನ್ಸಿಟಿವ್ ಎನಫ್ ಟು ಮೆಷರ್. ಸೊ ಅದು ಸ್ಟೇಬಲ್ ಆಗಿಲ್ಲ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಸೊ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ವರ್ಡ್, ದ ಆರ್ಥರ್ ಸೇಸ್ that it was necessary to invent an instrument to observe an earthquake because an earthquake comes all of a sudden like a thief. So the first sentence alitala, that is the answer. So 13th one, the earlier device consists of rod was replaced because failed to record the movements with pen and paper. So 14th one is the everyday observation is mentioned is passage is related to the tendency of standing person to fall when the bus and train suddenly moves. So next one is according to passage the meaning of word slumber is. ಸೊ ನಾನು ಅದಕ್ಕೆ ಹೇಳೋದು ಅಂದರೆ ನೀವು ಡೈಲಿ ನ್ಯೂಸ್ ಪೇಪರ್ ಓದೋದ್ರಿಂದ ಅಲ್ಲಿರುವಂಥ ಕೆಲವು ವೊಕ್ಯಾಬ್ಯುಲರಿ ಮೇಲೆ ನಿಮಗೆ ಒಂದು ಹಿಡಿತ ಸಿಗುತ್ತೆ. ಇಲ್ಲಿ ಸ್ಲಂಬರ್ ಅಂದರೆ ಸ್ಲೀಪ್ ಅಂತ. ಕ್ವಶನ್ ನೋಡೋಣ. ಅಕಾರ್ಡಿಂಗ್ ಟು ದ ನ್ಯೂಕಾಮ್ ಡ್ಯಾಶ್ ಈಸ್ ನಾಟ್ ಸೋ ಮಚ್ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಇನ್ ಕಮ್ಯುನಿಕೇಷನ್ ಸೈಕಲ್. ನ್ಯೂಕಾಮ್ ಅನ್ನೋದು ಒಂದು ಥಿಯರಿ. ಸೊ ಆ ಥಿಯರಿ ಪ್ರಕಾರ ವಿಚ್ ಈಸ್ ನಾಟ್ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಇನ್ ಕಮ್ಯುನಿಕೇಷನ್ ಸೈಕಲ್ ಅಂದರೆ ಮೀಡಿಯಾ. So next one is, which one of the following is most important factor to become a communicative effective? So that is feedback. So superior in a factory orders workers and workers follows the order. ಯಾವ ಟೈಪ್ ಆಫ್ ಕಮ್ಯುನಿಕೇಷನು, ಇಲ್ಲಿ ಸೂಪರ್ವೈಸರ್ಸ್ ಇರ್ತಾರಲ್ಲ, ಅವರು ಫ್ಯಾಕ್ಟ್ರಿಯಲ್ಲಿ ಸೂಪರ್ವೈಸರ್ಸ್ ಇರ್ತಾರಲ್ಲ, ಆ ಫ್ಯಾಕ್ಟ್ರಿಯಲ್ಲಿ ಸೂಪರ್ವೈಸರ್ಸು ವರ್ಕರ್ಸ್ ಆರ್ಡರ್ ಕೊಡುವಂತಹ ಆ ಚಾನೆಲ್ ಆಫ್ ಕಮ್ಯುನಿಕೇಷನ್ ಏನಿದೆಯಲ್ಲ, ವಾಟ್ ಟೈಪ್ ಆಫ್ ಕಮ್ಯುನಿಕೇಷನ್ ಅಂತ ಕೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ದಟ್ ಈಸ್ ಅ ವರ್ಟಿಕಲ್ ಕಮ್ಯುನಿಕೇಷನ್. ಸೊ ಇನ್ಅಟೆಂಟಿವ್ನೆಸ್ ಆಫ್ ರಿಸೀವರ್ ಮೇ ಎಫೆಕ್ಟ್ ಡ್ಯಾಶ್. ಇನ್ಅಟೆಂಟಿವ್ ಆಫ್ ರಿಸೀವರ್, ಅಟೆಂಟಿವ್ ಆಗಿ ಇಲ್ದಿರುವಂಥ ರಿಸೀವರ್ ಮೆಸೇಜ್ ಕಳಿಸ್ದಾಗ ಏನು ಎಫೆಕ್ಟ್ ಆಗುತ್ತೆ ಅಂದರೆ ದಟ್ ಅಫೆಕ್ಟ್ಸ್ ಎಫೆಕ್ಟಿವ್ನೆಸ್ ಆಫ್ ಕಮ್ಯುನಿಕೇಷನ್. ಸೊ programs on TV channel sometimes misleads the society because ಯಾಕೆ ಡಿಫ್ರೆನ್ಸ್ ಇನ್ ಸೆಂಡರ್ಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ರಿಸೀವರ್ ಪರ್ಸ್ಪೆಕ್ಟಿವ್. ಸೊ ಸೆಂಡರ್ ಪರ್ಸ್ಪೆಕ್ಟಿವ್ ಡಿಫ್ರೆಂಟ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ, ರಿಸೀವಿಂಗ್ ಪರ್ಸ್ಪೆಕ್ಟಿವ್ ಡಿಫ್ರೆಂಟ್ ಆಗಿದ್ದಾಗ ಸೊ ಮಿಸ್ಲೀಡ್ ಟು ದ ಸೊಸೈಟಿ ಆಗುವಂಥ ಚಾನ್ಸಸ್ ಇರುತ್ತೆ. ಸೊ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಒನ್ ಈಸ್, ಸೊ consider the road map of a city. 5 approaches road from places, 10 junctions and no internal road has dead end. Every junction except one associated with 4 roads. If n number of roads is associated with remaining junction, then which of the following values will be possible for n? So ಇದು ಸಮ್ಮು ಮಾಡೋಣ.
5 approaches road, places and 10 junction. So 10 junction where the junction accepted one is associated with 4 roads. So the answer, I think this is 6. So next one, an honest person somehow guaranteed to different person X and Y individually to hand over the complete amount available in his unique purse. In which way situation he fulfills the assurance given by Y and X one and the same time. ಸೊ ಒಬ್ಬ ಆನೆಸ್ಟ್ ಪರ್ಸನ್ನು 2 ಡಿಫ್ರೆಂಟ್ ಪರ್ಸನ್ಗೆ ಅವನ ಜೇಬಲ್ಲಿರುವಂಥ ಅಮೌಂಟ್ನ ಕೊಡೋಕ್ಕೆ ನಿರ್ಧರಿಸ್ತಾನೆ. ಇನ್ ಅ ಸೇಮ್ ಸಿಚುಯೇಷನ್ನು ಅವನು ಇಬ್ರಿಗೂ ಕೊಡಬೇಕಾಗಿರುವಂಥ ಸಿಚುಯೇಷನ್ ಇರುತ್ತೆ. ಅವನು ಹೇಗೆ ನಿಭಾಯಿಸ್ತಾನೆ ಅನ್ನೋದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಕ್ವಶನ್ನ ಕೇಳಿದ್ದಾರೆ. ಸೊ ಅಲ್ಲಿ ಚಾನ್ಸಸ್ ಕೇಳಿರೋದ್ರಿಂದ ಇಫ್ ದೇರ್ ಈಸ್ ನೋ ಮನಿ ಇನ್ ಹಿಸ್ ಪರ್ಸ್, ಓಕೆ. So next one is immediate after 12 o'clock, what time duration both the minute hand and hour hand of watch exactly overlap. So immediately after 12 o'clock, what time duration both the minute hand and hour hand of watch exactly overlap ಆಗುತ್ತೆ ಅಂತ ಕೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಸೊ after 1 hour 6 minutes ಆನ್ಸರ್. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಕೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ, ಎ ಪ್ರೈಸ್ ಆಫ್ ಅ ಬುಕ್ ಈಸ್ ರೆಡ್ಯೂಸ್ಡ್ ಬೈ 20%, ದೆನ್ ದ ಕನ್ಸಂಪ್ಷನ್ ಇನ್ಕ್ರೀಸ್ಡ್ ಬೈ 25%. ಹೌ ಮಚ್ ಪರ್ಸೆಂಟೇಜ್ ಡಿಫ್ರೆನ್ಸ್ ಈಸ್ ದೇರ್ ಇನ್ ದ ಎಕ್ಸ್ಪೆಂಡಿಚರ್? ಸೊ 20% ಅಂದರೆ 100% ಮೈನಸ್ 20%, that is 80% divided by 100 into 25% increase ಅಂದರೆ 100 plus 120 100 plus 25, that comes to 125 divided by 100. So 80 into 125 divided by 10,000. ಸೊ ಮೇಲ್ಗಡೆ 10,000 ಕೆಳಗಡೆ 10,000 ಕ್ಯಾನ್ಸಲ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಸೊ ಆನ್ಸರ್ ಈಸ್ 0. So next one is the percentage profit earned by selling item is 2120. In the same percentage loss incurred by selling the same item for 1480. So what is the price should be the item be sold to get 20% profit? 20% ಪ್ರಾಫಿಟ್ ಬರಬೇಕಂದ್ರೆ ಐಟಮ್ನ ಎಷ್ಟಕ್ಕೆ ಸೇಲ್ ಮಾಡಬೇಕು? ಸೊ ದಟ್ ಕಮ್ಸ್ ಟು 2120. So the answer is 2160. So next one is arrange the following term in a meaningful logical order indicating the correct order. So ಏನು ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ? ಪಾವರ್ಟಿ, ಪಾಪ್ಯುಲೇಷನ್, ಡೆತ್, ಅನ್ಎಂಪ್ಲಾಯ್ಮೆಂಟ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಡಿಸೀಸ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಸೊ ಪಾಪ್ಯುಲೇಷನ್ ಫಸ್ಟ್ ಬರುತ್ತೆ, ಅನ್ಎಂಪ್ಲಾಯ್ಮೆಂಟ್ ಸೆಕೆಂಡ್ ಬರುತ್ತೆ, ಪಾವರ್ಟಿ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಬರುತ್ತೆ, ಹಾಗೆ ಡಿಸೀಸ್
fourth ಬರುತ್ತೆ and death last ಬರುತ್ತೆ. So answer is 2. So QTXL is coded as OQTG and GKNS is coded as so ಇಲ್ಲಿ QPO. ಸೊ ಕ್ಯೂ ಒಂದು ಬಿಟ್ಟು ಬ್ಯಾಕ್ ಸೈಡು ಓಗೆ ಕೋಡ್ ಆಗಿದೆ. ಸೊ ಸೇಮ್ ಆ್ಯಸ್ ಜಿ ಕೂಡ ಎಫ್ ಬಿಟ್ಟು ಇಗೆ ಕೋಡ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ. ಸೊ ಆನ್ಸರ್ ಈಸ್ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ನೋಡೋಣ ಟಿ ಮತ್ತು ಕ್ಯೂ. ಟಿ ಮತ್ತು ಕ್ಯೂ ಎರಡು ಬಿಟ್ಟು ಟಿ ಕ್ಯೂಗೆ ಕೋಡ್ ಆಗಿದೆ. ಇನ್ ದ ಸೇಮ್ ವೇ ಕೆ ಎಚ್ಗೆ ಕೋಡ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ. ಸೊ ಕೆ ಜೆ ಮತ್ತು ಐ ಬಿಟ್ಟು ಎಚ್ಗೆ ಕೋಡ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ ಬ್ಯಾಕ್ವರ್ಡ್. ಸೊ ಹಾಗೆ ಒಂದು ಕ್ಯೂ ಒಂದು ಬಿಟ್ಟು ಕೋಡ್ ಆಗಿದ್ದರೆ ಐ ಎರಡು ಬಿಟ್ಟು ಕ್ಯೂ ಕೋಡ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ. ಸೊ ಎಕ್ಸು ಕೂಡ ಎರಡು ಬಿಟ್ಟು ಟಿ ಕೋಡ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ. ಸೊ ಆನ್ಸರ್ ಈಸ್ EHJN. So next one is by drinking Bournvita with the water gives energy, by drinking Complan with water gives energy, by drinking milk with water gives energy. Therefore by drinking water one gets energy. This is an example of invariable relation. ಸೊ ಸಿಲಾಗ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಸಿಲಾಗ್ ಸ್ಟೇಟ್ಮೆಂಟ್ ಆಲ್ ಬರ್ಡ್ಸ್ ಆರ್ ವೈಟ್. ಸೊ ಸೆಕೆಂಡ್ ಸ್ಟೇಟ್ಮೆಂಟ್ ಆಲ್ ಪ್ಯಾರೆಟ್ಸ್ ಆರ್ ಬರ್ಡ್. ಆಲ್ ಪ್ಯಾರೆಟ್ಸ್ ಆರ್ ಬರ್ಡ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಆಲ್ ಬರ್ಡ್ ಆರ್ ವೈಟ್. ಸೊ ಕನ್ಕ್ಲೂಷನ್ ಏನಿದೆ? ಸಮ್ ಬರ್ಡ್ಸ್ ಆರ್ ವೈಟ್. Some birds are white. Okay. Some parrots are white. Some parrots are white. All parrots are green. So all parrots are green ಅನ್ನೋ ಸ್ಟೇಟ್ಮೆಂಟ್ ಇಲ್ಲ. ಕನ್ಕ್ಲೂಷನ್ 3 ರಾಂಗ್ ಆಗುತ್ತೆ. Some birds are not white. Some birds are not white. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಸಮ್ ಬರ್ಡ್ಸ್ ಆರ್ ನಾಟ್ ವೈಟ್ ಈಸ್ ಅ ನೆಗೆಟಿವ್ ಆಗಿರೋದ್ರಿಂದ ಸಮ್ ಬರ್ಡ್ಸ್ ಆರ್ ವೈಟ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಸಮ್ ಪ್ಯಾರೆಟ್ಸ್ ಆರ್ ವೈಟ್ ಅನ್ನೋ ಸ್ಟೇಟ್ಮೆಂಟು ಕರೆಕ್ಟ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ. ಸೊ ದ ಆನ್ಸರ್ ಈಸ್ ಎ. ಸೊ ಇನ್ ದ ಫಾಲೋಯಿಂಗ್ ಡಯಾಗ್ರಾಮ್ ಶೋಸ್ ಕರೆಕ್ಟ್ ರಿಲೇಶನ್ಶಿಪ್ ಅಮಾಂಗ್ 3 terms: athletes, mothers, women. Athletes, women and mother. So athletes, mother and women. Women and mothers are in a same gender. So athletes, which is also concerned with the gender. So the answer is B. Correct. So next one is ಡೇಟಾ ಇಂಟರ್ಪ್ರಿಟೇಷನ್. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಫೇಲ್ಡ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಪಾಸ್ಡ್ ಡೇಟಾ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಕಾಲೇಜಲ್ಲಿ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸು ಫೇಲ್ ಆಗಿರೋದು ಮತ್ತು ಪಾಸ್ ಆಗಿರೋದು. ಸೊ ಫಸ್ಟ್ ಒನ್ ಈಸ್ ಇನ್ ವಿಚ್ ಇಯರ್ ದ ಪರ್ಸೆಂಟೇಜ್ ಆಫ್ ಪಾಸಿಂಗ್ ಆಫ್ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ ಈಸ್ ಮ್ಯಾಕ್ಸಿಮಮ್ ಅಂತ ಕೇಳಿದ್ದಾರೆ. ಸೊ ಮ್ಯಾಕ್ಸಿಮಮ್ ಇರುವಂಥದ್ದು ಏನು? 2012 the percentage of passing was 40. 2013 57.14 ಇದೆ. 2014 62.5% ಇದೆ and 2015 70 ಇದೆ. So the answer is 2015. So next one is, that is 32. So the percentage of passing of students in examination for all the years 2012 and 2015 ಅಂತ ಕೇಳಿದ್ದಾರೆ. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ 2012 to 2015
ಪಾಸ್ ಆಗಿರೋರು 1800. ಸೊ 2012ಇಂದ 2015 ಟೋಟಲ್ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್ ಬಂದು 3000. ಸೊ 1800 ಡಿವೈಡೆಡ್ ಬೈ 3000 ಇಂಟು 100 ಬಂದರೆ 60% ಬರುತ್ತೆ. ಸೊ ಆನ್ಸರ್ ಈಸ್ ಸಿ. ಸೊ ದ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಒನ್ ಈಸ್ that is 33. So arithmetic mean observation 12 is 40. The smallest largest observation is 20 to 60 respectively. If we ignore the smallest and largest observation, then the arithmetic mean will be remain observation increase ಆಗುತ್ತಾ ಡಿಕ್ರೀಸ್ ಆಗುತ್ತಾ ಅಥವಾ ಏನು ಚೇಂಜ್ ಆಗಲ್ವಾ. ಸೊ ಅದನ್ನು ನೋಡೋಣ. ಸೊ 40 ಇದೆ. 40 ಇಂಟು 12 ಈಸ್ 480. 480ನ 20ಇಂದ ಹಾಗೆ 60ಇಂದ ಮೈನಸ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ನಿಮಗೆ 400 ಸಿಗುತ್ತೆ. 400 ಡಿವೈಡೆಡ್ ಬೈ 10. ಸೊ 10 ದಟ್ ಕಮ್ಸ್ ಟು 40. ಅಂದರೆ ಅದೇನು ಚೇಂಜ್ ಆಗಲ್ಲ, ವಿಲ್ ನಾಟ್ ಚೇಂಜ್. ಸೊ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಒನ್ ಈಸ್ ದಟ್ ಈಸ್ ಫ್ರಮ್ 34. ಸೊ ಇದು ಔಟ್ ಆಫ್ 80 players. Okay. Out of 80 players, 35 play cricket, 42 play hockey, 25 play football, 8 play cricket and hockey, and 10 play cricket and football, 7 play hockey and football, 3 play all of the 3 games. So 42 plus 35, that is cricket plus hockey plus football, minus 8, that is sorry. Yes, minus 8 plus 10 plus 7, that is 42 plus 35 plus 25 minus 8, 7 and 10 plus 3 into 3 players, that is 3 games, that is 9. So 102 minus 50 plus 9, that comes to 61. So ಇಲ್ಲಿ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಕೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಹೌ ಮೆನಿ ಪ್ಲೇಯರ್ಸ್ ಆರ್ ಎಕ್ಸಾಕ್ಟ್ಲಿ ಇನ್ 2 ಗೇಮ್ಸ್. ಯಾರು ಎಕ್ಸಾಕ್ಟಾಗಿ 2 ಗೇಮ್ಸಲ್ಲಿ ಇದ್ದರು ಅಂತ. ದಟ್ ಈಸ್ ನಮಗೆ ಇವಾಗ ಆಲ್ರೆಡಿ ಬಂದಿರುವಂಥದ್ದು 80 2 games. 80 minus 61 minus 3, that is 16. So which of the following is a full form of ERNET? ERNET full form ಏನು? That is D, Educational Research Network. So who helped the late Prime Minister Rajiv Gandhi in the revolution of India's telecommunication policy? The answer is Sam Petroda. So the next one is 38. Which among the following is basically an instant messenger? Instant messenger ಯಾವುದು ಅಂದರೆ WhatsApp. So Sarathi is a web portal of. ಸಾರಥಿ ಅನ್ನೋದು ಯಾವುದರ ವೆಬ್ ಪೋರ್ಟಲ್ ಅಂತ ಕೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಸಾರಥಿ ದ ವರ್ಡ್ ಹೇಳಿರೋ ಹಾಗೆಯೇ ಇಟ್ ಈಸ್ ಅ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಪೋರ್ಟ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಹೈವೇ, ರೋಡ್ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಪೋರ್ಟ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಹೈವೇ. ಸೊ BYOD is a content of digital initiative in higher education in India. So this is it is also called bring your own device. So presence of E. coli in water is an indicator of contamination. So that is the option is sewage. So during the daytime noise pollution in residential area should not exceed. ಅಂದರೆ ಡೆಸಿಬಲ್ ಅಲ್ಲಿ ನೀವು ಹೇಳಬೇಕಾಗುತ್ತೆ ಎಷ್ಟು ನಾಯ್ಸ್ ಇರಬೇಕು ರೆಸಿಡೆನ್ಷಿಯಲ್ ಏರಿಯಾದಲ್ಲಿ, ಅದಕ್ಕಿಂತ ಜಾಸ್ತಿ ಹೋಗಬಾರ್ದು. ಅಂದರೆ 55 ಡೆಸಿಬಲ್. ಸೊ 43rd is to regulate and control the transboundary movements of hazardous waste is known as Basel Convention. So Basel Convention
is in people and environmental development. So next one is there is a number of act in India to prevent there are number of acts in India to prevent and control of population. Which of the following act is known as comprehensive umbrella act? So the answer is C, Environmental Protection Act. How many goals have been set to sustainable development by UN to achieve social and economic development? Is 17 goals. So which of the following university was a center of military of education during a Vedic period, that is Takshashila. ಸೊ ನಿಮಗೆ ಹೈಯರ್ ಎಜುಕೇಷನ್ ಬಗ್ಗೆ ಏನಾದರೂ ಇನ್ನೂ ಜಾಸ್ತಿ ಇನ್ಫಾರ್ಮೇಷನ್ ಆರ್ ಎನಿ ಪೇಪರ್ ಒನ್ ಜಾಸ್ತಿ ನೋಟ್ಸ್ ಇನ್ನೂ ಜಾಸ್ತಿ ಬೇಕು ಅನಿಸಿದ್ರೆ ಗೋ ಟು ಮೈ ಇನ್ಸ್ಟಾಗ್ರಾಮ್ ಪೇಜ್ ದಟ್ ಈಸ್ ಕಾಮರ್ಸ್ ಡಿವೈನ್. ನಿಮಗೆ ಬೇಕಂದರೆ ಡಿಸ್ಕ್ರಿಪ್ಷನಲ್ಲಿ ಹಾಕಿದ್ದೀನಿ, ಅಲ್ಲಿ ಹೋಗಿ ನನ್ನ ಪೇಜ್ನ ಫಾಲೋ ಮಾಡಿದ್ರೆ ನಿಮಗೆ ಎಂಟೈರ್ ಸೋರ್ಸು ಸಿಗುತ್ತೆ. ಸೊ ದ ಆನ್ಸರ್ ಹಿಯರ್ ಈಸ್ ತಕ್ಷಶೀಲ. ಸೊ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಒನ್ ಈಸ್ 46 ಆಗಿದೆ. 47 ಮಿನಿಮಮ್ ಪೀರಿಯಡ್ ಫಾರ್ PhD should be 2 years and there should be the viva in examination for PhD degree ಅನ್ನೋದನ್ನು ಯಾವ ಕಮಿಟಿ ರೆಕಮೆಂಡ್ ಮಾಡುತ್ತೆ ಅಂತ ಕೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ದಟ್ ಈಸ್ ಅ ರಾಧಾಕೃಷ್ಣನ್ ಕಮಿಟಿ. ಸೊ ಟೀಚರ್ ಎಜುಕೇಷನ್ ಯಾವ ಥರ ಎಜುಕೇಷನ್ ಅಂದರೆ ಇಟ್ ಈಸ್ ಅ ಪ್ರೊಫೆಷನಲ್. ಸೊ ಟೀಚಿಂಗ್ ಅನ್ನೋದು ಪ್ರೊಫೆಷ್ನಲ್ ಇದಾಗಿರೋದ್ರಿಂದ ಇಟ್ ಈಸ್ ಅ ಪ್ರೊಫೆಷ್ನಲ್ ಎಜುಕೇಷನ್. ಸೊ Nomenclature of Educational Department of India has been changed to Human Resource Development in year. ಸೊ ಇವಾಗ HR D ಡಿಪಾರ್ಟ್ಮೆಂಟ್ ಅನ್ನೋದು ಈಗ ಮಿನಿಸ್ಟ್ರಿ ಆಫ್ ಎಜುಕೇಷನ್ ಆಗಿದೆ. ಅದಕ್ಕಿಂತ ಮುಂಚೆ ಇಟ್ ಈಸ್ ಕಾಲ್ಡ್ ಆಸ್ ಹ್ಯೂಮನ್ ರಿಸೋರ್ಸ್ ಡೆವಲಪ್ಮೆಂಟ್. ಸೊ ದಟ್ ಈಸ್ 49th ಒನ್ ದಟ್ ಕಮ್ಸ್ ಟು 1985 ಹ್ಯೂಮನ್ ರಿಸೋರ್ಸ್ ಡೆವಲಪ್ಮೆಂಟ್ ಡಿಪಾರ್ಟ್ಮೆಂಟ್ ಅಂತ ಕರಿತಾ ಇದ್ರು, ವಿಚ್ ಈಸ್ ಎಜುಕೇಷನ್ ಡಿಪಾರ್ಟ್ಮೆಂಟ್ ನೌ, ಮಿನಿಸ್ಟ್ರಿ ಆಫ್ ಎಜುಕೇಷನ್. ಸೊ ವಿಚ್ ಆಫ್ ದ ಫಾಲೋಯಿಂಗ್ ಇನ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಷನ್ ಈಸ್ ನಾಟ್ ಫಂಡೆಡ್ ಫಾರ್ ರಿಸರ್ಚ್ ಆ್ಯಕ್ಟಿವಿಟೀಸ್ ಇನ್ ಹೈಯರ್ ಎಜುಕೇಷನ್ ಅಂತ ಕೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಸೊ ದಟ್ ಈಸ್ ಡಿ, NCTE. ಸೊ ನೆಕ್ಸ್ಟ್, ಸೊ ದಿಸ್ ಈಸ್ ಫಾರ್ ಪೇಪರ್ 150 ಕ್ವೆಶನ್ಸ್ ನಾವು ಸಾಲ್ವ್ ಮಾಡಿದ್ದೀವಿ. ಎಸ್, ಸೊ 2 ಇನ್ಕರೆಕ್ಟ್ ಆಗಿದೆ. ಲೈಕ್ ನೋಡಿ, ಈ ಸಲ್ಯೂಷನ್ ಎಂಟೈರ್ ಆಪ್ಷನ್ಸ್ ಬಗ್ಗೆನೂ ಕೂಡ ನಿಮಗೆ ಸಲ್ಯೂಷನ್ ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲನೇಷನ್ ಸಿಗುತ್ತೆ ಟೆಕ್ಸ್ಟ್ ಬುಕ್ಕಲ್ಲಿ. ಸೊ ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಗೋ ಥ್ರೂ ಆಲ್ ದಿ ಥಿಂಗ್ಸ್. ಎನಿಥಿಂಗ್ ಎಕ್ಸ್ಟ್ರಾ ನೋಟ್ಸ್ ಓದಲಿಕ್ಕೆ, ಸೊ ಯು ಕ್ಯಾನ್ ವಿಸಿಟ್ ಮೈ ಇನ್ಸ್ಟಾಗ್ರಾಮ್ ಪೇಜ್ that is Commerce Divine. So there you can access the various other topics also for both paper 1 and paper 2 commerce. ಸೊ ಹೋಗಿ ನೋಡಿ ಚೆಕ್ಔಟ್ ಮಾಡಿ, ಹಾಗೆ ಅಲ್ಲಿ ನನ್ನ ಫಾಲೋ ಮಾಡೋದನ್ನ ಮರಿಬೇಡಿ ಫಾರ್ ಮೋರ್ ಅಪ್ಡೇಟ್ಸ್. ನಾನು ಯೂಟ್ಯೂಬಲ್ಲಿ ಕೊಡ್ದಿರುವಂಥ ಕಂಟೆಂಟ್ನ ಕೂಡ ಅಲ್ಲಿ ಪೋಸ್ಟ್ ಮಾಡಿರ್ತೀನಿ. ಸಮ್ಟೈಮ್ಸ್ ಯೂಟ್ಯೂಬಲ್ಲಿ ವಿಡಿಯೋ ಮಾಡೋಕ್ಕೆ ಟೈಮ್ ಇಲ್ದಿದ್ದಾಗ ಐ ವಿಲ್ ಪೋಸ್ಟ್ ದ ಕಂಟೆಂಟ್ ದೇರ್ ಆಲ್ಸೋ. ಸೊ ಅದನ್ನು ಕೂಡ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ. And thank you so much guys. Have a great day. Happy reading.